ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രാജ്കരം ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പേപ്പർ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പേപ്പർ ബാഗ് മാനുവലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രീസിംഗ് മെഷീനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എങ്ങനെ സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. What goes up comes back down. What goes out comes around. What goes up comes back down, and your day will come around. Oh no. What goes up comes back down. What goes out comes around. You're so done with this. You're already like this. What goes up comes back down, and your day will come around. What goes up comes back down, and your day will come around. And I don't wanna fix this. You already like this for good. You came with a warning. I should have seen it. My bad for falling. I'm far from perfect, but I know what my worth is, more than you're giving. What goes up comes back down. What goes up, you're so done like this. You're already like this. What goes up comes back down, and your day will come around. I don't wanna fix this. You're already like this for good. ഇനി നമുക്ക് ക്രീസിംഗ് മെഷീനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. ഇതാണ് ക്രീസിംഗ് മെഷീൻ. ഇതിന് പേപ്പറിൻ്റെ ആ മടക്ക് വരുത്തേണ്ട ആ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഇതിന് ഇതുപോലുള്ള ഡേയ്സ് ഉണ്ട്. മുകളിലും താഴെയുമായി 2 ഡേയ്സുകൾ LNK വെച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. 3 ഡേയ്സുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. നമുക്ക് വേണ്ട മടക്കുകളുടെ ആ ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോളറാണ്, തയ്യൽ മെഷീനിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിന് വേണ്ട ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കപ്പി പോലെ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഡേയ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
LN കീ വെച്ചാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മുകളിലും താഴെയുമായി ഈ 2 ഡൈ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ LN കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന ആ 3 ഭാഗങ്ങളിലായി ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കേണ്ട ഭാഗം മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മടക്കി ഒട്ടിച്ച് ചെയ്യണം. പക്ഷേ കുറേ പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള മെഷീൻ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഒരുപാട് പേപ്പർ ബാഗ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പേപ്പറുകൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മടക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ബാക്കി വർക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാം. ഇതുപോലെ മാർക്ക് വന്ന ആ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് മടക്കി ഒട്ടിച്ച് ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം ഇത് 2 സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ അളവ് ചെയ്തെടുത്തത്. അതിനുശേഷം മുകൾ ഭാഗത്തെയും അടിഭാഗത്തെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പർ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയതാണ്. ഇതിനേക്കാൾ കട്ടി കുറഞ്ഞ പേപ്പർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വരും. ശേഷം എളുപ്പത്തിൽ മടക്കി ഒട്ടിക്കാനും സാധിക്കും. ആദ്യം ഒരു പേപ്പർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന പേപ്പറൊക്കെ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലൂടെ ഓരോന്നായി കടത്തിയിട്ട് നമുക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ആദ്യം 2 സൈഡിലുള്ള ആ മടക്കിൻ്റെ മാർക്കാണ് ഞാനിത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മുകളിലും താഴെയുമായിട്ടുള്ള ആ മടക്കുകളുടെ മാർക്കിട്ട് അതേപോലെ ചെയ്യാം. രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആ മടക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അടിയിലുള്ള ആ അളവാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. അടിഭാഗത്തെ മടക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കിത് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അതേപോലെ ചെയ്യാം. മടക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഗ്ലൂ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ ഫെവിക്കോളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇതിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പശ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതുപോലെ മടക്കി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുത്തു. ബാഗ് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന് ഹാൻഡിൽ വെക്കണം. അതിനായി ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ലേസാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിനായി ഹാൻഡിൽ പ്രത്യേകം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ. ഇതിനായി ഞാൻ 2 ഹോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ചരട് ഇതിനുള്ളിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ സിമ്പിളായി ഇതിലുണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേപ്പർ ബാഗുകൾ ഇതിലൂടെ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. ചെറിയ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ബിസിനസ് തന്നെയാണിത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ മെഷീനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടാം. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.